The National Library Week was observed with grandeur at A.P.C.Mahalaxmi College for Women, Thuthukudi, from 15th November 2021 to 23rd November 2021. The program began with a felicitation extended by the principal, Dr. N. Meenakmari, and Dr. S. Bhanumati, head of the Department of Tamil, and the convener of the event, welcoming the gathering. Dr. Valedictory Session, Vice Principal, Sendamil College, Madurai, delivered a thought-provoking address on வாசிப்பை நேசிப்போம் on a virtual platform. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. தூத்துக்குடி A.P.C.Mahalaxmi மகளிர் கல்லூரியில் நூலக வார விழாவினை மிக சீரோடும் சிறப்போடும் பொறுப்போடும் புனிதத்தோடும் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரியின் நிர்வாகத்தை சார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே, வணக்கத்துக்குரிய தாளாளர் அவர்களே, செயலாளர் அவர்களே, கல்லூரியின் மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அம்மா அவர்களே, தமிழ்துறை தலைவர் எங்கள் வணக்கத்துக்குரிய ஆசான் முனைவர் பானுமதி அம்மா அவர்களே, நூலக வார விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்வு குழுவை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்களே, பேராசிரியர் பழனி அவர்களே, இந்த நிகழ்வை இணையத்தின் மூலமாக கண்டு மெய்நிகர் நிகழ்வாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களே, அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். வாசிப்பை நேசிப்போம் என்று ஒரு அருமையான தலைப்பை கொடுத்து இன்று என்னை பேசுவதற்காக பணித்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய கல்லூரி என்பது தூத்துக்குடியின் பெருமைகளில் ஒன்று. குலபதி A.P.C. வீரபாகு என்று ஐயா அவர்களை பற்றி நம் நிறுவனரை பெருமையாக சொல்வார்கள். இந்த குலபதி என்ற பட்டம் எளிதில் கிடைத்துவிடக்கூடிய பட்டம் அல்ல. 10,000 மாணவர்களுக்கு மேல் இலவசமாக உணவும் கல்வியும் கொடுக்கின்ற ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பட்டம்தான் குலபதி என்பது. இந்தியாவிலேயே இந்த பட்டம் பெற்றவர்கள் வெகு சிலர். அதில் தென்னகத்தை சார்ந்த தூத்துக்குடியின் முத்து நம்முடைய A.P.C.V. ஐயா அவர்களும் ஒருவர். அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய கல்லூரியில் படித்து 6 ஆண்டுகள் படித்து இன்று ஒரு பேராசிரியராக, துணை முதல்வராக, ஓரளவுக்கு பலருக்கும் தெரிந்த ஒரு தொலைக்காட்சி பட்டிமன்ற பேச்சாளராக நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு முழுமுதற் காரணம் இந்த A.P.C. கல்வி கோவிலின் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர்களும் உறுதுணையாக இருந்த நூலக புத்தகங்களும் தான் என்று அறுதியிட்டு சொல்லலாம். இன்று இந்த நூலக வார விழாவினை மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு பொழுது போகவில்லை என்றால் தேவையில்லாமல் தொலைக்காட்சி பார்ப்பது, இல்லாவிட்டால் நம்முடைய கைபேசியில் ஏதாவது நோண்டி கொண்டிருப்பது, இல்லை வெற்று அரட்டை அடிப்பது என்று இருக்கின்றோம். ஆனால் அவையெல்லாம் மிகவும் தவறான செயல், நமக்கு எந்த வகையிலும் பயனில்லாத ஒன்று. ஆனால் நம்மை சிறப்பாக நெறிப்படுத்தக்கூடியதும் முறைப்படுத்தக்கூடியதும் புத்தகங்கள் தான். A sapling was planted by the principal near the library with due hope for growth and prosperity in coming days as well. The day came to a closure with a vote of thanks proposed by Dr. P. Balashamukhadevi, Associate Professor of English and co-convener of the session. The second day, 16/11/2021, began with a welcome note by Dr. N. Ratna, Assistant Professor of Physics, Organizing Committee Member, Dr. E. Vasugi, Dr. Murugalakshmi, and Ms. Mageshwari, Assistant Professors of Tamil, teamed up to conduct a test on Thirukural. This was followed by a contest on Word Power planned and executed by Ms. J. Beulah, Assistant Professor of English, Organizing Committee Member. The Library Advisory Committee members effectively carried out the competitions, and the results were declared duly. The event of the third day, 17/11/2021, was a book review competition which was planned and executed by Mrs. K. Kavitha, Assistant Professor of Tamil and member of the Library Advisory Committee. 12 students participated and gave a highly vibrant account of the nuances of a book of their choice. Dr. K. Subbulakshmi, Associate Professor of Tamil, and Dr. N. Vanitha, Head of the Department of Commerce, acted as members of the jury and adjudged the student winners.
The event was a very interesting and indeed a useful one too. Dr. N. Ratna, Assistant Professor of Physics, acted as the master of the ceremony, and the program came to a closure with a vote of thanks proposed by Dr. S. Bhanumati, convener of the event. The postgraduate students of the institution were extended invaluable insights regarding e-resources available both in the institution's general library and also in general in various online portals on 18/11/2021. The program began with a welcome note by Ms. P. Mahalaxmi, Assistant Professor of Chemistry and Library Advisory Committee member. Mrs. P. Ganapati Shankari, Librarian in charge and Library Advisory Committee member, addressed the gathering on e-content usage. The session was highly informative and useful to e-learners. The program came to a closure with a vote of thanks proposed by Dr. S. Bhanumati, head of the Department of Tamil. The fifth day of the National Library Week was observed by a general quiz competition open to all the students of the institution. A preliminary round was conducted and 10 out of the 25 participants were selected for the final round. 5 rounds of questions were asked by the quiz mistress Dr. N. Ratna and Mrs. S. Kalayarasi, Assistant Professor of Chemistry, and Mrs. B. Ganapati Shankari, Librarian in charge, acted as scorers. Ms. P. Mahalaxmi, Assistant Professor of Chemistry, drafted the questionnaire. The day was very enjoyable for both the participants and also for the audience. The valedictory session of the 6-day National Library Week was a grand event which began with a welcome note by Dr. S. Bhanumati on 23rd November. This was followed by felicitations extended to the principal and the chief guest Dr. K. Parani, head and associate professor of mathematics. Felicitations were extended to the members of the Library Advisory Committee and also to the members of the Department of Tamil who effectively carried out the test on Thirukural. Dr. K. Parani delivered an inspiring session on Vasipom Valvom. The principal honored the winners of the various events with prizes and certificates. Ms. J. Beulah, Assistant Professor of English, acted as the Master of Ceremony, and the program came to a closure with a vote of thanks proposed by Dr. P. Balasharmuhadevi, followed by the National Anthem. Thank you.